Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Conhecendo Castro Games. Estamos aqui de volta com mais uma continuação do jogo de Vampyr. E vamos dar sequência aqui na cidadezinha louca. Essa cidadezinha do cão. Não sabemos muito o que tem pra fazer aqui, mas eu tenho que deixar desestável aqui, tá muito instável, estável na verdade das coisas aqui. Eu não quero que fique estável, eu quero que volte ao patamar normal. Eu preciso tirar o pó do meu quarto, pessoal, porque senão eu não vou aguentar. Opa, eu sei que é ruim, repugnante isso aqui. Mas é a melhor coisa que eu faço no momento. Foi-se. Mola, graxa, atirador. Over there! Die, vermin! Já era. Tem mais um. Eu vou ver tudo que tem pra cá bonitinho. Às vezes tem coisa boa, às vezes não tem. Um caçador morto. Morreu. Ô bosta. Morri. Caramba. Tá passando sufoco nessa cidade. Vou matar os carinha, matar as criaturas, matar todo mundo. Você foi derrotado. Não somos mais parte do ciclo da vida e da morte. Somos mortos-vivos, meu amigo. O que nos torna verdadeiras párias. Vamos de volta pra cá, infelizmente. Como esses ratinhos doidos. Controle de pragas. Que não é um local que eu goste muito de vir, mas
Algumas coisas por aqui eu acho que dá pra gente tentar fazer. Recuperação. Good evening, Tom. Good evening, sir. How are you tonight? Back to the docks, are we? You remember me then? Of course I do. You're that man who seemed so lost when he entered my bar a few nights ago. Thank you for your hospitality. I'm Jonathan Reed, by the way. I'm still Tom Watts. Welcome back, Doctor. Vamos fazer a perguntinha, né? What can you tell me about this part of town? That's not that bad. Thanks to people like the sad saint of the East End. Who? Sean Hampton, our own private holy figure. Few are foolish enough to make peace with the gangs. Sean is one of them. How is it you can keep this place open? This part of town doesn't seem particularly safe. Well, since everybody needs a drink, my pub is considered neutral ground by most groups. I see. So you get pressure from all sides about how this place should be run, do you? Or something like that. Nothing that a few wise words and a bottle of gin can't solve. Since I'm here, is there anything I can do? Perhaps, Doctor. Peace partly depends on my stock of gin. And with the epidemic, my supplies are running low. How could a physician help you in this matter? I have a small warehouse just past the quarantine line. Perhaps, you being a doctor, you could go there and come back? Doctors aren't immune to disease, you know. Very well. Show me where it is. I'll see what I can do. Oh, thank you, sir. Here's the key to get in. You're about to save many dry throats. You're something of a figurehead around here. I'm only pouring alcohol for everyone to forget their troubles. Sean Hampton is the one giving them long-term hope. Ok. Goodbye, Mr. Watts. Eu consegui uma missãozinha. Recuperação. Good evening, Mr. Delaney. What? Ah, you're that doctor. Surely you must have had dreams and expectations when you were young, like everybody else. Sure. I wanted things to change. To really change. To change for good. The bigger the dream, the harder the fall. Sounds like you were an idealist, which is honorable. No, sir. I was an anarchist and I believed that exclusive property is a robbery in nature. I wanted a new world to rise from the ashes, Dr. Reed. Do you really think the world is that bad? No, I believe we all can choose to make it better. But most of us are too weak, too corrupt and too guilty. I failed for sure, but others will come. Conte-me sobre sua I want to know more about your past as an anarchist, Dyson. I'm still an anarchist, Doctor, make no mistake. I just reject violence as a tool to change the world, unlike my comrades. Do you still see your comrades, then? Even if you don't agree with their methods anymore, I mean? No. I hope they'll come to share my point of view one day. I'll raise my glass to that splendid idea. Do you believe in a bloodless revolution, then? I do not believe in much anymore, Doctor. But I'll admit I like your idea of peaceful change. I like it a lot. Muito bom. Esse carinha não é mal também, não. Goodbye, Mr. Delaney. You still working at this hour? That's what I call dedication. What can you tell me about this area? People don't appreciate that line of questioning round here. You best be more careful with what you say, sir. You look concerned, Miss Cavendish. This is a bad borough. Most people I know are afraid. Most locals will rob you blind, or worse. You best mind your step. If you're uncertain about your safety here, the docks might not be the right place for you. I've got responsibilities.
And it's not like I've got the money to move anywhere else anyway. This place seems, how shall I put it, very colourful. I'm sure it has plenty of stories to tell. We get people of all sorts here. It's that rare place in the docks where you can have a drink without being murdered. At least it's not happened yet. So this bar is neutral territory then? Yeah. Tom's convinced this is something the locals need. No one ever draws a weapon here. That's one of the reasons I accepted the job. Your boss must be quite the negotiator to force such an agreement. Yeah. Tom's a great bloke. Mr. Hampton, who runs the night asylum, he's the only other man that's able to keep peace around here. Bom. Pergunta pessoal. Excuse my curiosity, but where exactly are you from, Miss Cavendish? Something bothering you? What, my name? Or my complexion? Não julgo as pessoas pela Believe me, cor. I never judge someone on their place of birth or the colour of their skin. If that's true, you'd be one of the few not to make fun of me. Just you, Tom, Dyson, Miss Fishburne, and of course Mr. Hampton. I'm sorry if I worried you. I was just curious to find out if you know this part of town well. Nosy. My dad was a sailor from Bombay, and my mum was a maid born up in Glasgow. They got married in London, and here I am. Ok. Goodbye, Miss Cavendish. Então esses eram os três que a gente precisava por enquanto. Por aqui. Deixa eu ver a investigação. Como que era mesmo? Rastrear. Já que rastreamos, vamos colocar agora um marcador. Mover o marcador. Só seguir até lá, vai. Vamos lá. Tá estável. Já mudou um pouco o mecanismo deles. Tá para estável já aqui. A doca. Isso é bom. Tava instável, agora tá estável. Três serpentezinhos do cara. Porta foi destacada. So much alcohol, he could keep this district afloat for quite some time. Tem álcool suficiente para deixar o pessoal bêbado. Ah, eu vou devolver o negócio pro cara, a bebida. Não vou deixar de devolver não. Estado do distrito estável. É assim que a gente vai evoluir. Welcome back, Doctor. What can I do for you? You lied to me, Tom.
Your warehouse wasn't empty. It was inhabited with armed vigilantes. I'm sorry, Dr. Reed, but I thought those Prewin guards would be willing to let someone like you pass without trouble. That was devious of you, Tom. Next time you can bloody well go yourself. I apologize, Doctor, but it's just that I prefer to avoid the law, its enforcers, and all manner of thugs in uniform. Here is your booze. I hope it will appease your customers. Just try not to kill anyone with this poison of yours. Believe me, Doctor, most of my customers are less agreeable when sober. Sei. Why does your waitress feel in danger working on the docks? This part of town is dangerous for all, but for women it's worse, as always. Sabrina is a brave girl, but she can't help feeling in danger. Do you think she has good reason to feel this way? Are you not worried about her safety? Of course I am. Truth is, she's tougher than me deep inside. She just has to learn to control it. Ok. Do you need any help? I'm all right, Dr. Reed. Goodbye, Mr. Watts. Isso aí. Mais 100 pedacinho. So few clients. With the epidemic, no one dares go outside. É lógico, o pessoal não tem que se atravessar de cada um, não. Está em recuperação. Carinha doido aqui. Fale com os coveiros. Gritar essa missão. Lá pra trás. Sei. Tem que ser pela ponte ali, ó. É. Pela pontezinha grande. Ponte não, ferrovia, né? O Sato ainda continua aqui na ferrovia. Consegui. I can't believe I'm doing this. Tá, você está fazendo isso. Melhor do que esperar as pessoas. Continuamos as investigações. Crush the lid! Easy does it. Christ, it's dead! Prontinho. Parece um tipo um RPG esse jogo, ele
E volta com os carinhas. It ain't you! He's done for! Nada demais aqui. Mike! Bloody leech! Já foi. Aqui tem barco. Ixi. Aqui tem corpo pra caramba. This place. Rain may have washed away the blood, but not the memory. My poor memory. Balas. Carta de aviso. This is my watch. Damn grave robbers. Onde está o coveiro? Ah, tá pra lá. Lá tá a morte dos coveiros. Coveiros, olha quanto corpo. Coisa boa. Ah, tem como correr, ó. Com vitalidade boa. Bora lá. Bora. Estamos perto já. Carregando. Quando de carregamento. Se onde eu coloquei a porcaria da garrafa de água, fico com sede de novo. Deixa, depois eu pego. Tá muito quente, pessoal. Tá muito calor hoje. Doca melhor. Talvez instável. Cadê o carinha? Onde tá? Por aqui. Quem é você? Good evening, sir. Good evening. Why must it always be a good evening? I was just being polite. I'm Dr. Reed. I'd like to ask you some questions, if I may. Don't like questions or doctors. And the name is Seymour Fishburne, if you must know. What can you tell me about this part of town?
A shithole filled with maggots. Liars and thieves, all of them. Are you thinking about someone in particular? No, hate them all. Especially these petty, whining little shitbag beggars. Is there no one who deserves your leniency then? Well, Tom from our local is somewhat of a decent bloke. At least, unlike most maggots, he knows how to listen without opening his trap. What's your occupation? I take care of my mum. That's what I do. She's the only good thing in my life. Even though I don't treat her so good. You seem upset. Is something bothering you? I lost the necklace I bought her. I'm a fucking idiot. A worthless idiot. Sometimes it's hard to be a good son. I just wanted to smile. No, I was thankful for her patience, appreciated like... God knows she deserves it. Uma hora eu acho o colar pro seu. Coisinha. Goodbye, Mr. Fishburne. Tem mais um desconhecido aqui. Hello, boy. Hello. Good evening. Did I scare you? You have nothing to fear from me. No, it's just that people prefer to avoid me. Well, I won't. I'm a doctor. My name is Rufus, sir. Rufus Kingsbury. What can you tell me about this region? It's all about staying out of trouble. But since most people prefer to avoid me, it's pretty easy. Why do people avoid you? They call me Rufus the Curse. Around here, I'm a bit of a bad luck charm. Have you ever thought about leaving? Where else would I go? At least I know these streets and some people around here. This is my city, for better or worse. Pode ter mais, deve ser. What do you do around here, Rufus? I listen to the news on the docks, sir. And I smile at those kind enough to spare me a bob. Do you have a job? It's hard to work, what with my head and all. Since I was a boy, I've always had trouble remembering what I do and why I do it. What do people say about this place? Things have been tense between the wet boot boys and the communists. They both feel they should run the docks. Poder conseguir tirar ele daqui, né? Are you alone? Where is your family? I don't have any. My parents are dead. So you have no home? You're sleeping rough? No. I mean, yes. I live on the streets. I have no home. We're all truly alone in this world. You're lucky you learned that early. I've known worse. I'm not all alone. I have Mrs. Fishburne. She's been very kind to me. Why do you think she's so considerate? I can't say, sir. I guess she's a good soul. Sometimes it's like she replaces the mother I lost, even if we're not related. Bom saber. So long, Rufus. Be careful. Take care. There's a monster's got folk gossiping and scared. Eu sou um monstro. Anemia, ele tá com anemia. Não tem nenhum remédio pra anemia ainda. Good evening, madam. I'm Dr. Reed. Could I come in? Why? What do you want? I work at the Pembroke Hospital. I'm investigating the flu epidemic in this area. Oh, the Spanish flu. That's quite liberal of you, Doctor. But this is no time to be knocking at people's doors. I'll leave you then. Good night. It's locked, all right. Porta tá trancada. Cadê a
mulher doida que você vai encontrar. Tem que estar por aqui. Tá ali dentro? Acho que tá. You still working at this hour? That's what I call dedication. Goodbye, Miss Cavendish. Não é aqui, né? Por aqui na rua, só que eu não sei aonde. Tá aqui, ó, ela. Been a while since we've seen it. Good evening, Miss Coles. Hello again, Dr. Reed. What do you want? I managed to reach the mass grave in Southwark. It was not pleasant. Spare me the details, Dr. Reed. All I want to know is what happened to those bastards who owed me money. I'm afraid those bastards, as you call them, are in the mass grave. Dead? Shit. That money would have been useful. Well, I'll tell my boys to avoid the place if it's that dangerous. Yes. Everybody should avoid that place until further notice. Okay then, Doctor. It looks like you deserve your reward after all. The Wet Boot boys thank you for your help. Deixa eu ver o que você Can tem I aí. see what you have to sell? As long as you have money, I'll show you all I have. Vou pegar esse daqui, esse daqui, esse daqui. Pó de alumínio. Bonitinho. Ubicadinho. Without the Wet Boots keeping things straight, these parts would be running completely amok. Aqui, questão de pessoas, a gente identificou mais, né? Coitado, tem anemia, resfriado, o outro não tá tão bem. O hospital lá tá o que? Saudável, pessoal, bom. Só um que a gente não conseguiu descobrir quem era. Ele teve 2 investigações. Quero recuperar o colar. O colar tá onde? Tá pra cá. Foi parar esse colar. Resfriado, resfriado. Esse colar não está aqui. Acho que ele pode ter derrubado esse colar. Vai pra cá. Recupera o colar. Não é aqui. Ficou o colar. Não tem nada de colar aqui. Onde será que derrubou esse colar?
Não dá nem pra saber. Aqui não é. Pra cá. Onde ele derrubou esse colar? Good evening, Mr. Fishburne. Yeah. Goodbye, Mr. Fishburne. Tô procurando seu colar, meu caro amigo, mas... se derrubou por aqui vai ser um pouco complicado de achar. Certo, tem sangue aqui, ó. O que mais além de sangue? This is a slaughterhouse. It's locked. Que matadouro, olha. Colar. From Seymour to my beloved mother Stella. Fishburne, that sneaky bastard. Confronte. Good evening, Mr. Fishburne. Yeah. I have retrieved the gift for your mother, sir. Great. Give it here then and take this for your trouble. I also found the corpses. The ones under which you left the necklace, Mr. Fishburne. Ah, so that's where I left it. I can be a bit stupid sometimes. Have you no remorse? You don't even deny your crimes. I have many weaknesses, Dr. Reed, but lying about who I am ain't one of them. You're not a mindless animal, Seymour. Surely you have something to say about these murders. Speak up and I will listen without judgment. Could be right, Dr. Reed. Maybe it'll do some good to confide in a gentleman like you. You being educated and all. Goodbye, Mr. Fishburne. Você espere, você é dos caras que eu vou... Good evening, Mr. Fishburne. Yeah. Goodbye, Mr. Fishburne. Você é dos carinhas que eu vou fazer questão de enfeitiçar e matar. Tá resfriado, só deixa você melhorar. Ameixa seca e bons modos. O senhor que tá ali dentro, ali, ó. Olha o senhor derrotando os Skulls. Caramba! Se eu fizer bonitinho, eu consigo matar todos. Se eu fizer bonitinho. Então vai depender disso.
E aí, esse caminho pra cá. Não gostei porque... Foda é isso. Ô, Bob, me matou na hora já. Sei lá, acho que eu vou deixar pra depois isso aqui, porque ficou foda. Eu vou upar minha arma lá em cima. Esconderijo. Deixa eu fazer isso, vou upar minha arma. Se der. Eu tô cheio de sangue. Não pra ter usado tudo, só que ia saber que ia ser assim. Bora lá. Parma. Onde tá? Coisinha dele tá pra cá, ó. Praticamente todo mundo é conhecido na região já. As pessoas não viram foi nada, né? Na frente da pessoa faz uma coisa dessa. Bora aqui. Ok, já dá pra melhorar, então bora. 6 componentes comum de empunhadura, eu tenho 4. Componentes comum de gatilho. Cidade. Poder de fogo. Que deixado. Tratamento. CEP anemia. E como criar um. Resfriado. Bronquite, pneumonia, não tem como fazer ainda. Cadê aquele jovem lá? Primeiro, vou falar com você.
Good evening, Miss Cox. Hello again, Dr. Reed. What do you want? Can I see what you have Você to tem say? As long as you have money, componente. I'll show you all I have. Componente. Empunhadura. Não sei se é isso, mas... Estou resfriado e não vou curar pra te matar, mas depois você vai ver só. Ó. Evening, Rufus. Evening, Mr. Reed. Do you need help? A real doctor caring about me. That's a first. I feel like a real person. A real doctor treats everyone the same, Rufus. I don't know what to say. Thank you, sir. Thank you. Do you need help? No, thanks. I'm fine, but thanks for asking. So long, Rufus. Be careful. Take care. Aí. Um rato no hospital e salvar o senhor derrotando os carinha doido. Eu não tenho como fazer isso agora no momento. Tenho como subir aqui agora, ó. Facão, tem como melhorar. Aqui, onde tá? Mais uma noite, né? Garras, tem como colocar? Não. Força de munição, capacidade de sangue. Vida. Tá, colocar a vida um pouquinho no... Isso daí. Um pouquinho, uns 2 a mais aí, ó. Computação mental seria bom também, que eu não sei onde fica, mas... Recuperação, treina seu vigor. Isso aí, confirmar. Vamos lá. Diário de evento. Toda noite as consequências de suas ações podem melhorar ou piorar o estado de saúde do distrito. Eles também podem piorar devido a doenças de estimação de entre outros cidadãos. Quem morreu? Ele foi morto porque ninguém conseguiu salvar ele. Esse bichinho que tava em cima dele.
quase caindo. Na próxima já cai pra grave já a situação. Então a situação já foi boa. O estado está estável. Minha missão fracassou. Infelizmente. Deixa eu ver. Tell me about the man you killed, Booth. What happened? One of us had been killed, so we had to retaliate. That's the whole story. There has to be more to it than that. No, really, one of us got killed, so the killer had to die. That's how things have always been done around here. No one gives a shit. Are you so heartless that you could pull the trigger and kill someone without even blinking? Have you looked around recently? Do you really think one more body will make a difference? I know you believe monsters are real, Booth. They are. I know, I saw one, but no one believes me. Tell me what you saw. It was a few years ago. Clay Cox was still the boss then. He'd sent me to the shipyard to find out who was stealing tools and ropes at night. Go on. First I thought it was an old lady with a limp who looked frail and crooked. Then I saw him grab a bloody beam and lift it like it was a stick. I shouted. It looked straight at me. Do you know what it was? It was all eyes and long teeth, but I couldn't see its face. I shot at it when it moved towards me and I hit it. And then it jumped and vanished in the shadows. You could have imagined all that. These docks can be so gloomy at night. With the fog and the wind and the boats creaking. No, Doctor. That night I saw the fucking sewer dog for real. It's not a beast like the stories say. It's the ghost of an old woman. Bullets can't stop it. No one believes me. Are your friends mocking you? Even Edwina told me once to never speak about it, but I know what I saw. And it wasn't a human. Not human at all. Ok. Goodbye, Mr. Victor. Bom, vamos voltar lá pro hospital. Para voltar pro hospital tem que ser por aqui. Hospital que tá saudável, hospital. O distrito do hospital está seguro. Carregou. Era pra eu vir por aqui, né? Mas aqui estou eu. I cannot enter. O hospital está saudável. Estado do distrito saudável. Tem alguns que em breve vão morrer aqui na minha mão.
E aqui no meu quarto, pessoal, que eu vou encerrar o vídeo de hoje. Aqui na poção, para ver o que tem que fazer. E um tipo de tratamento forte ainda. Aqui a cidade tá como? Aqui tá todo mundo bem. Pra cá, fadiga. Tem a outra mocinha ali. Esse aqui, menu de cidadão Westwind. Tem bastante. Tá estável. Só que tá saudável ainda. Então é isso aí, pessoal. Ficando com esse vídeo por aqui. Espero que tenham curtido. Um abração a todo mundo. Até a próxima. Fique com Deus. Eu fui.